ఆల్జీమర్స్ వ్యాధికి సమీప భవిష్యత్తులో అత్యుత్తమైన మందులు అందుబాటులోకి రానున్నాయని యూకేలో జరిగిన ఆల్జీమర్స్ అసోసియేషన్ అంతర్జాతీయ సదస్సులో భారతీయ ప్రతినిధిగా పాల్గొన్న ఉదయ్ చిన్నప్ప తెలిపారు. 110 దేశాల నుంచి 300 మంది ప్రతినిధులు పాల్గొన్న ఈ సదస్సులో తాను సమర్పించిన పత్రాలకు సముచిత ప్రాతినిధ్యం దక్కడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. వైద్య విద్యార్థిగా సదస్సుకు హాజరయ్యి అవకాశం లభించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని, 7th డే అడ్వెంటిస్ట్ స్కూల్లో అభ్యసించిన అంశాలు తనకెంతో ఉపకరించాయని పేర్కొన్నారు. విజయవాడ బందర్ రోడ్లో గల 7th డే అడ్వెంటిస్ట్ హై స్కూల్ పూర్వ విద్యార్థి ఉదయ్ చిన్నప్ప మాలిసస్ ఫిలిపోనియాలో వైద్య విద్య కోర్సు అభ్యర్థిస్తూ ఆల్జీమర్స్ అసోసియేషన్ యూకేలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ సదస్సుకు హాజరై ఆల్జీమర్స్ వ్యాధి నివారణకు మందుల వినియోగంపై 2 పరిశోధన పత్రాలను సమర్పించారు. దేశవ్యాప్తంగా 110 దేశాల నుంచి వేలాది మంది తమ పరిశోధన పత్రాలను సమర్పించగా 300 పత్రాలను ఎంపిక చేశారు. అందులో ఉదయ్ చిన్నప్ప సమర్పించిన 2 పత్రాలు ఎంపిక కావడంతో ఆయన సదస్సుకు హాజరై తన పరిశోధనల గురించి వివరించారు. ఈ విజయాన్ని పురస్కరించుకొని 7th అడ్వెంటిస్ట్ హై స్కూల్ తరపున ఉదయ్ చిన్నప్పను స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గీతా రిచర్స్, హెడ్ మాస్టర్ సత్యవేదం, బీజేపీ మైనార్టీ మోర్చా అధ్యక్షుడు భాషా ఘనంగా సత్కరించి అభినందించారు. అనంతరం తనకు జరిగిన సత్కారానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉదయ్ చిన్నప్ప ప్రసంగించారు. 7th డే అడ్వెంటిస్ట్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులు చెప్పిన పాఠ్యాంశాలు తనకు వైద్య విద్యలో ఎంతగానో ఉపకరించాయని వివరించారు. ఎందరో సీనియర్ వైద్యులు పాల్గొన్న ఈ సదస్సులో వైద్య విద్య అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థిగా తనకు అవకాశం లభించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని, కించిత గౌరవంగా కూడా ఉందని తెలిపారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం తరపున ఈ సదస్సులో పాల్గొని ఆల్జీమర్స్ వ్యాధి నివారణకు మందులపై పత్రాలు సమర్పించామన్నారు. ఈ సదస్సులో పాల్గొన్న వారంతా సమర్పించిన పత్రాలను క్రోడీకరించి ఈ ఆల్జీమర్స్ వ్యాధి నివారణకు అద్భుతమైన ఔషధాలు రూపొందించారని, అవి క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాయని వివరించారు. సమీప భవిష్యత్తులో ఆల్జీమర్స్కు అత్యుత్తమైన మందులు మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఉదయ్ చిన్నప్ప వివరించారు. స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గీతా రిచర్స్ మాట్లాడుతూ తమ విద్యార్థి వైద్య విద్యార్థిగా ఉన్నత వైద్య పరిశోధనల్లో పాల్పంచుకోవడం తమ స్కూల్కు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉందన్నారు. తమ స్కూల్లో ప్రాథమిక స్థాయిలో తాము నేర్పించే పరిజ్ఞానం ఉన్నత విద్యలో ఎంతో దోహదపడుతుందని అనడానికి ఉదయ్ చిన్నప్ప సాధించిన విజయమే నిదర్శనమని ఆమె వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బీజేపీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైనార్టీ మోర్చా అధ్యక్షుడు షేక్ బాషా మాట్లాడుతూ ఒక సాధారణ ఎలక్ట్రీషియన్ కొడుకు అయిన ఉదయ్ చిన్నప్ప ఇంతటి అసాధారణ విజయాన్ని సాధించడం అభినందనీయమన్నారు. ఇలాంటి వారిని ప్రోత్సహిస్తే మరెందరికో స్ఫూర్తి కలుగుతుందని తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం తరపున ఉదయ్ చిన్నప్పకు తగిన ప్రోత్సాహం అందించేందుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. 7th డే అడ్వెంటిస్ట్ స్కూల్లో పాటిస్తున్న విద్యా ప్రమాణాలు గమనించి తమ పిల్లలను ఇక్కడే చదివిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు. ఉదయ్ చిన్నప్ప భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని భాష ఆకాంక్షించారు. I have started my schooling in 2009 and I have completed my schooling in the 2020, and after that, like ma'am said, I haven't been to the college. It's because of my health issues, and also the syllabus is same. What the principal ma'am said is 100% true. Whatever is in the books from the 6th, 7th, 8th and 9th, and the books were from the 11th and 12th, the continuation of 11th and 12th. So the basic is already here, and also most of the things what we learned in the intermediate were here already. So I thought that it's waste of time to focus on my health and also to focus on my study rather than going to classes and attend the classes. So from there my journey has begun. So firstly, I want to thank all the mentors, the teachers who were here, because they are the ones who laid the foundation to in which I am standing right now. So I want to thank all the teachers and also my parents for supporting me in all the thick and thin and believing in me. So I just want to say today is not a celebration of my family, but also celebration for everyone who have believed in a person, a student, and believing in him that they can make a big change. So coming to AAIC is the Alzheimer's Association International Conference, which is held all over the world, and in 2026 it was held in the UK. So there many countries, like 110 countries have attended the conference, and they have made their submissions. Over 8,000 to 9,000 people's medical abstracts were submitted, and in them of 3-month blindfolded selection, only
3,000 papers were selected and my papers were two of them. So coming to those papers, I can say that Alzheimer's means what we think is simply something related to the memory and memory loss. But what we have known till date is completely different. So if we think beyond that, we can come to a small curiosity. We can have curiosity that why did it start like amyloid and tau? Because many people doesn't know what is amyloid and tau. We can say that amyloid and tau, it's something related to science, so we don't want to. So if we talk it in the normal humanized form, which everyone can understand, if the Alzheimer starts as a forgetfulness. So what I have proposed is Alzheimer's is not directly related to the age, not directly starting in the brain, but it starts as a small infection. Like it started here as a small student who was represented in the AIC among many neuroscientists, many researchers and clinical experts. So what is my theory is Alzheimer's starts as an infection and it progresses as the neurodegeneration, which makes us to forget things. So from that I have made a proposal and it was accepted by them and I have presented it, and my second paper was about the IgG3, because I don't want to talk more about the scientific terms here, because IgG3 is much of clinical thing which many of us doesn't know. We only know the medicine that is made up of IgG3. So what I did is we took the IgG3 and we have studied all the subclasses of the IgG and we have chosen the IgG3 and we are now into genetic engineering of the IgG3 and this will now be in the markets. Once it is validated and if my hypothesis is proven true, it will be in the clinical trials and soon we will have a medicine in the market from the IgG3. So these are my papers. So what I want to say is I want to thank each and everyone who has supported me and who has kept faith in me that I can make something big. And one thing I want to share is the comments which I got in the conference. Many people have asked me, are you a PhD researcher or are you a fellow in the research? For this thesis which I have presented is something beyond and challenging all the 1,000 papers. When I was presenting, I have presented 2 days and each day there are like 1,000 to 1,200 papers. So my paper was challenging all the rest of the papers which are there, and many people were coming to me and they were asking me, you are challenging all others. Do you dare to accept that challenge and can you explain us, can you solve our doubts and can you clear what is the gap and can you fill it? So I was like, sir, I will definitely do it, and I have did it. For that they have said that it's very much happy for an undergraduate student to present confidently between the neuroscientists and the clinical experts. So many have exchanged the numbers and gave me the future collab, and so I was happy and I can say proudly that only this school, Seventh Grade English High School, is the reason for it. Because like sir said and ma'am said, I have participated in the temperance contest and every contest which is conducted here, and I have made my participation, I have gained my confidence, I have proved that whoever studied here is not a failure but can make a big change in future. Like parents may doubt that kids are not learning, kids cannot speak English confidently and all. I cannot address it directly, but I can surely say that one day you will be proud of your kids and you will also be proud that you have made a correct decision in making your kids join this great institution. Thank you. We are proud today that Uday Chinnappa has achieved so much for the society. We want to appreciate his hard work and we want to appreciate that he is doing something which is challenged by the world. Okay, he is trying to find out a medicine for Alzheimer's, which will be a very great breakthrough, and we would like to
appreciate him for making this school and this state and the country proud by whatever research he is doing. Thank you. భారతదేశం గర్వించబడ్డ రోజు, ఎందుకంటే భారతదేశంలో కాకుండా ఫిలిప్పీన్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసి ప్రపంచ దేశాలకి తన మందుని పరిచయం చేసిన మన ఆంధ్రప్రదేశ్, ముఖ్యంగా ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంత మంచి సక్సెస్ అందుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే, ముందుగా ఈ స్కూలు 7th డే స్కూల్లో ఎల్కేజీ టు 10th క్లాస్ చదివి, నాకు బాగా గుర్తు ఏంటంటే 2017లో డాక్టర్ వేషం వేసాడు. రైట్ కంప్యూటర్స్లో జాయిన్ అయినప్పుడు, మా ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయినప్పుడు డాక్టర్ వేషం వేసినప్పుడు ఆ రోజు అన్నాడు, అంకుల్ నా కళ డాక్టర్ అవ్వాలని చెప్పేసి. ఆ కళని ఈరోజు నెరవేర్చాడు. అతను చూసే మా పిల్లలు కూడా ఈ స్కూల్లో నేను జాయిన్ చేయించాను. సో ఐఎమ్ ప్రౌడ్. 7th డే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ మా పిల్లలు చదువుతున్నాను, నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ స్కూల్లో చదివి ఇతను ప్రపంచ దేశాల్లో ముఖ్యంగా యూజీ చదువుతున్న వ్యక్తి ఇలా మందును కనిపెట్టడం ఒక ఆశ్చర్యం. ఎందుకంటే జనరల్గా పిహెచ్డీ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు కనిపెడతారు. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అదే, నువ్వు యూజీనా పీజీనా అడిగేటప్పుడు నేను యూజీ అని చెప్పంగానే వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. అక్కడ అందరూ 45 years 50 years 70 years వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు. చాలా చిన్న వయసులో ఉన్న వ్యక్తి మన భారతదేశం నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యి లండన్కి వెళ్ళి స్పీచ్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. మరి ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ని బేసిక్ లెవెల్ నుంచే డెవలప్ చేస్తున్న 7th డే స్కూల్ టీచర్స్కి, యాజమాన్యానికి ముఖ్యంగా మనందరం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. అలాగే మన దేశ చరిత్రని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన ఉదయ్కి, వాళ్ళ ముఖ్యంగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఈ సందర్భంగా మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇలాంటి గొప్ప అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్న ఉదయ్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఉదయ్. ముందు ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేయాలని చెప్పేసి మన భారతదేశాన్ని మంచి పేరు తీసుకురావాలని, అలాగే మన డెవలప్ అవుతున్న కంట్రీలో ఇలాంటి మందులు కనుక మన దేశం కనిపెడితే కనుక మన పేరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. ఆల్రెడీ మన ప్రపంచంలో 3వ స్థానంలో ఉన్నాం ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో. ఇంకా నువ్వు కనుక ఇలాంటి ప్రయోగాలు బాగా చేసి మన దేశాన్ని ముందు పేరు తీసుకొస్తే కనుక మన మోడీ గారు అవ్వచ్చు, ఇక్కడున్న కూటమి ప్రభుత్వాలు కూడా నేను అభినందించడానికి, అలాగే వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా నీకు రావడానికి మా తరపున కూడా మేము కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హామీ ఇస్తున్నాను. నా పేరు ఉదయ్ చిన్నప్ప మరిసుసే. నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చాను. నేను 7th డే అడ్వెంటిస్ట్ హై స్కూల్లో 2009 నుంచి 2020 వరకు నా ఎల్కేజీ నుంచి 10th వరకు చదువుకున్నాను. అండ్ ఆ తర్వాత నేను ఇంటర్మీడియట్ శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కాలేజ్లో చేశాను. ఆ తర్వాత నేను మెడిసిన్ పర్సీవ్ చేయడానికి ఫిలిప్పీన్స్ వెళ్ళాను. ఫిలిప్పీన్స్లో నేను AMA స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను 3rd year చదువుతున్నాను. ఈ మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేసే గ్యాప్లో నేను నా ఇండివిజువల్గా నేను చేసిన 2 హైపోథెసిస్ పేపర్స్ని అల్జైమర్స్ అసోసియేషన్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ 2026కి సబ్మిట్ చేశాను. ఆ సబ్మిట్ చేసిన అబ్స్ట్రాక్ట్స్ 2 సెలెక్ట్ అవ్వటం ఐ వాజ్ హ్యాపీ. అండ్ ఆ 2 పేపర్స్ని నేను July 12th and 13th ప్రెజెంట్ చేశాను. మెనీ న్యూరో రీసెర్చర్స్, క్లినికల్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఇంకా PhDs వచ్చి అటెండ్ చేశారు. దానిలో మోర్ దెన్ 110 countries పార్టిసిపేట్ చేశాయి. AIC అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈ క్లినికల్ బేసిస్, మెడిసిన్ డెవలప్మెంట్, ఇంకా ఏమన్నా న్యూ హైపోథెసిస్ ఏమన్నా వచ్చాయా వాటి మీద మొత్తం అల్జైమర్స్ మీద చేసే ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. అట్లాంటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ మీద, గ్లోబల్ స్టేజ్ మీద మన స్కూల్ని ఇంకా మన ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తూ నేను అక్కడ ప్రజెంట్ చేయటం అనేది ఐ వాజ్ హ్యాపీ. అండ్ I also want to thank my current school, which is AMA School of Medicine, and for supporting me. And I want to thank my parents. And ikkadto agakunda I have also made a functional chocolate. It is patented and patent published. A functional chocolate can be a modulation of many diseases, autoimmune diseases with the inflammatory parts and all. So ఈ చాక్లెట్కి కొలాబరేషన్ ఆర్ లైసెన్సింగ్కి ఐ విల్ బీ హ్యాపీ ఫ్రమ్ ఎనీవన్ ఓవర్ హియర్. అండ్ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, an idea which is started in India should make India proud and should be developed in India, not in any other country or any other state. కొత్త థీసిస్ అనేవి వచ్చాయి, కొత్త డెవలప్మెంట్, చాలా మెడిసిన్ అనేవి క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ 2nd phase 3rd phaseలో ఉన్నాయి. Very soon we will have new medicine and we will fight Alzheimer's. Thank you.